Woody est donc né le jour de la Révolution française, le 14 juillet 1912, dans une petite ville du centre des États-Unis, à l'est d'Oklahoma City, Okima, située sur le territoire des Indian Creek. You know, during the Depression, you just did whatever you could to make a few bucks or a few pennies so that you could eat. It was a lot easier to catch a train back in the 1920s and 30s than it is now. For a number of reasons. They were smaller, they were probably slower. He was freezing, but he had on a little old sweater, this little old thin sweater. And he had a chance, he was cold and hungry, and he had a chance to sell that for a dime. And she said, this sign used to be in the planter in front of our store, and it was a sign that said, Okima, Oklahoma, home of Woody Guthrie, or birthplace of Woody Guthrie. And on the sign were all of these graffiti notes, you know, graffiti written on the sign in red and pink pen that in many cases misspellings, you know, communist, you know, socialist, red, pinko, you know, traitor. Et pour les Guthrie, un autre malheur qui a toujours fait partie de leur destin, le feu. De la première maison brûlée à la disparition de Clara, sa sœur qui subit le même sort, de sa mère internée après avoir jeté de l'huile chaude et gravement brûlé son père Charlie, à sa petite fille Cathy qui perdit à 4 ans accidentellement la vie, dans les mêmes circonstances plus tard à New York, le feu a toujours été présent dans la vie du chanteur. So Woody worked right back here and probably learned to play the guitar in this very room. I would imagine that's where a lot of the guitar playing and the learning took place. Woody was in agreement with some philosophies in communism, but Woody never joined the Communist Party, and he would have totally opposed some of the things they later did. There is no doubt that he did consider himself a communist in the spirit of it. He identified with the American Communist movement. He supported the Communist Party's objectives more often than not. And yeah, so I would say that he was a communist with a small c. It's the best way you can grow your big orchard. It's the best way you can put your Well, he was a radical. He was a radical. But so was Thomas Jefferson. So was George Washington. Ça vous parle parfois dans votre intimité, mais aussi, bon, au départ, c'est exotique, hein, il ne faut pas se le cacher. Ça vient d'un autre pays, donc tiens, les gens ne sont pas comme nous. Tiens, au Texas, ils mettent des grands chapeaux. Bon, alors, après, au-delà du folklore, au mauvais sens du terme, c'est-à-dire le folklore de carte postale, il y a la tentative de se colter avec la réalité, de savoir ce qui est vrai derrière ça. Donc, derrière John Wayne, il y a Woody Guthrie. J'ai travaillé dans les mines de charbon au front de taille. Le poussière remplit mes poumons, mes entrailles. Mon marteau picote, pec et dur, je fais 100 km ça, j'en suis sûr. J'ai travaillé dans les mines, vous le savez. Mais il est français, de culture dans la tête. Il est ouvert, parce que moi, si je suis resté en France, je considère que la France, toujours, même maintenant, mais en 65, ça me paraissait évident, que la France est ouverte au monde entier. Je n'avais pas envisagé cette dimension de protest song ou de chansons avec un contenu social, politique ou enfin simplement intellectuel. Woody Guthrie, il aurait pu aussi sombrer dans une xénophobie quelconque et puis aller faire de la chanson pour taper sur les Noirs et les Indiens, quoi. Mais bon, il a opté pour autre chose, il a opté pour une solidarité à une époque, enfin il est devenu même le porte-parole de tout le mouvement des réprimés, on va dire, des États-Unis. Je pense que ça m'est resté. But I think it would be a good help if people could be reminded about what he wrote and who he was and what he set out to achieve. And come back, Woody Guthrie. Come back to us now.
tear your eyes from paradise and rise again somehow. If you run into Jesus, maybe he can help you out. Come back, Woody Guthrie, to us now.